정부가 문화유산을 활용한 게임 메타버스 창작을 지원하기 위해 무료로 개방한 문화재 3D 데이터에 대해 중국인들의 댓글 테러가 이어지고 있습니다. 지난 1일 에픽게임즈가 운영하는 얼리얼 엔진 마켓플레이스에 올라온 한국 문화유산 관련 에셋의 평점 1점과 함께 중국인들의 악성 댓글이 쏟아지고 있습니다. 여기서 에셋이란 게임 제작에 쓰이는 데이터로 모델링, 텍스처, 사운드 등의 데이터들을 말합니다. 중국인들의 악플 대상은 문화체육관광부 산하 한국문화정보원이 지난달 게시한 조선시대 전통 건축물의 3D 모델 데이터와 각종 전통 문양 이미지들입니다. 특히 한옥 에셋의 경우 개인 개발자가 제작한 것보다 완성도가 높고 무료로 다운로드 받을 수도 있기 때문에 공개 직후 전 세계 개발자로부터 호평을 받았습니다. 이 같은 사실이 중국에도 알려지자 중국인들은 심한 욕설과 함께 한국 문화는 중국 문화의 일부일 뿐이다. 현판과 문양의 한자가 있으니 한국 문화가 아닌 중국 문화다. 등의 주장을 하고 있습니다. 중국이 한국 전통문화를 자신들의 문화라로 주장하는 일은 이전부터 항상 있어 왔습니다. 중국 게임사 페이퍼게임즈가 2020년 샤이닝 니키의 한국 출시 기념으로 한복을 추가하자 중국인들이 몰려와 한복을 중국 명나라 의상인 한푸로 바꾸라며 게임사를 공격한 적도 있습니다. 또한 올해 초에는 디즈니랜드가 공식 트위터에 설날을 뜻하는 Lunar New Year이라는 단어를 사용했다가 중국인들로부터 중국 설날을 뜻하는 Chinese New Year로 바꾸라는 악성 댓글 공격을 받기도 했습니다. 이렇듯 중국은 항상 한국이 발전하는 것을 시기하며 모든 한국의 문화들을 자신들의 문화라고 여깁니다. 한국은 역사적으로 중국의 지배를 받은 적도 있고 한국인 대부분은 중국인의 피가 흐르고 있기 때문에 한국인들이 만드는 모든 것은 중국이 만드는 것과 같다라는 말도 안 되는 논리를 펼치고 있죠. 문제는 중국인들이 너무나도 많기 때문에 이러한 댓글들이 올라오면 순식간에 엄청난 좋아요를 받아 베스트 댓글이 된다는 것입니다. 이에 따라 아시아 문화를 잘 모르는 여러 외국인들은 이러한 댓글들을 보며 잘못된 생각을 가지게 되기도 합니다. 다행히도 현재 한국이 세계적으로 큰 인기를 얻고 있기 때문에 외국인들이 한국인들을 대신해 한국의 것을 지켜주고 있습니다. 여기 외국인들에게 한국의 문화에 대해서 알려주는 해외 유튜버가 있습니다. 그들의 영상을 잠시 확인해 보실까요? Let's start at Gwanghwamun Square, which is home to two important figures. First up, you'll see the statue of Yi Sun-shin. He was a Korean Navy commander responsible for many victories at sea and is still revered today. Then just a few steps north, you'll come across a seated statue of King Sejong the Great, who was the fourth king of the Joseon dynasty. He is best known for promoting literacy by creating the Korean alphabet, known as Hangul. So this morning we're visiting the Bukchon Hanok village, and Hanok is a traditional type of house that dates back to the Joseon dynasty. So it's pretty cool. You don't really see this type of construction anymore, so we're going to be wandering around the neighborhood, checking out these homes. But wherever you go, you see these signs reminding you to keep quiet because families do still live here. And I mean, you've got tourists coming around with their cameras, ourselves included. So let's try and keep it quiet. So we're going to try not to be too annoying. Yes, but let's go take pictures. Now let's talk about food for a second. We'll be giving you lots of recommendations throughout this video, but one of our favorites that we want to mention right away is galbi. So for today's lunch, we're actually first at the restaurant. This place is empty. It's about 11 a.m., but we were super hungry. So we are going to be having something called galbi, and that's marinated short ribs. You can get pork or beef. We've ordered pork because it's a little bit cheaper, and it comes in a really sweet marinade, which we really enjoy. So we're going to be cooking those at the table. And another thing that sets galbi apart from, say, samgyeopsal or another meat is that it's cooked over charcoal. So they're going to be bringing that soon and just putting it right there. So No, yeah. super excited. This is like the ultimate Korean grill barbecue experience. It smells great. Like you can already smell the sweetness coming off of the meat. That's I so know. good. I'm like, we had this, I have to admit, we had this like maybe 2 days ago? No, I think it's more like 4 or 5 Was days it? ago. But like, it was so good. And Yeah. coming back here again and filming it, like we know what we're getting. Oh and yes. This is Our gonna mouth be is watering. yeah. waiting for I feel like the Pavlovian dog here. You know, I'm just salivating at the at the sight of this meat. This looks incredible. Okay, so Sam is ready to assemble his first piece. Oh, I can't believe how kind the people are here. The service is incredible. Like they just Yeah, they cooked it for us. Yeah, they didn't have to do that, and they did, which was so nice of them. I'm basically
I've got my piece of galbi, Yeah. and I've dipped it into some samjang sauce here. Yeah. I'm gonna put a little bit more on. I've got onion, I've got lettuce, and look, here comes You have the more chicken. food coming. Wow. Up. 감사합니다. So it's all been assembled here. It's just time to pop it in my mouth. You really taste the marinade, and then what I love, the samjang gives it a bit of a kick. It's Really amazing. The meat is really tender. Noribong. So if there's one thing you need to try while you're in Seoul, it's Noribong, and that's a singing room. Yeah, You ready for this? these Korean singing rooms are awesome. Like, they're so much fun. We didn't even enjoy singing before we came to Korea, and now we're really into it. So that's how cool it is. How it works is that you rent a room with a few friends for an hour, and then you can sing your heart out complete with tambourines. It's a lot of fun, and we both got into it. Another experience not to be missed is visiting a Jimjilbong. This is a sauna, bathhouse, and communal space where you can either crash after a late night out or go to relax and pamper yourself a little bit. Jimjilbongs have different spaces where you can sleep, watch movies, read, work out, eat, play video games, and so much more. We went to Shilom Sauna, which is one of the best in the city and is also conveniently located across from Seoul Station. As far as museums go, we really enjoyed visiting the National Hangul Museum, which focuses on the history of the Korean alphabet. Just a short walk away, you also have the National Museum of Korea, which is the largest museum in the country and covers Korea's history from ancient times to the modern era. Lastly, for a more sobering museum, you have the War Memorial of Korea. This museum is located in the old army headquarters, and the exhibitions showcase military equipment and war memorabilia. 이러한 중국인들의 댓글에 대해 올바른 설명을 해주는 외국인들의 댓글을 확인해 보실까요? 왜 중국 네티즌들은 항상 이런 짓을 하는 거야? 정말 한국 문화와 역사를 이해하지 못하는 건가? 아니면 질투를 하는 건가? 이런 행동은 상호 존중과 이해에 반하는 거야. 저기 미안한데 한옥은 한국 거야. 한복도 김치도 태권도도 그렇고 중국도 다양한 문화들을 가지고 있어. 너희들은 너희 문화를 홍보해도 좋은 명성을 가지게 될 텐데 왜 계속 다른 나라의 것까지 너희 것이라고 우기는 거야? 너희가 지금 하고 있는 행동은 스스로 국가적 이미지를 망치는 꼴이야. 요즘 중국 드라마를 보면 10년 전 한국 드라마가 떠올라. 중국은 인기가 많은 한국 드라마들을 현재 따라하고 있는 거 아니야? 사실 너희는 세계에서 유명한 모든 것을 다 따라 만든 다음에 메이드 인 차이나를 붙이잖아. 여기에 대해서도 말 좀 해봐. 역겨운 댓글이다. 중국인들은 어떻게 교육을 받는 건지 모르겠어. 10년 뒤에는 세계의 모든 문화도 중국이 가져가려고 할 거야. 모든 국가의 문화는 존중받아야 할 가치가 있는데 이러한 시스템을 중국이 무너뜨리고 있어. 피해국은 한국뿐만이 아닐 거야. 지금도 점점 더 많은 외국인들이 한국의 문화들을 앞장서서 지켜주고 있습니다. 우리도 우리의 것을 지키기 위해서 다방면으로 노력을 해야 할 것이며 이렇게 세계의 한국 문화를 제대로 알려주는 외국인들에게 감사하는 마음을 항상 가져야 할 것입니다. 우리 한국인들이 못하는 것을 그들이 대신 해주고 있으니까요. 앞으로 한국에 여행 온 외국인들을 보면 웃으며 인사를 건네는 건 어떨까요? 5분 뉴스였습니다. 감사합니다.